olunaku lutandise, and we thank the good Lord for the good life he has given us. Olunaku olwaleero njaga kusaasira abalwadde bonna abaafiiriddwa n'abatuse ku congratulations ezenjawulo ababadde mu mbaga abalina zi birthday n'ebintu ebirala. Babirye Catherine gemanya gange always nga nkola ne munange Luwanga Derek definitely wetuli okubanga ate tubatwala maaso nange mbabuuzako nti mwasuze mutyano bannaffe mwena abakidde ku the Sunspire amachagano ag'olunaku olwaleero mwebale kubanga mbaayo buli kadde ate ne tusobola okubanga tutambulira wamu ffenno tubaawo okujja buli lunaku okutuusaako embeera yonna nga ebitambula mu ggwanga bwe bibeera byonna tubijjayo ate n'ebikwatako wansi eyo nayo ne tutambula nabyo. Nange njagala okusaasira abafiiriddwako, nnyongera okusaasira aba district ey'e Kayunga olw'okufiirwa omusajja oyo Mwami Kaliisa Kalangwa Moses kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama ayongere okubagumya buli abadde aliko kyamufunako ate naawe osobola okubanga oguma. Bibaawo ensi mwe tuwangaalira bwetyo bweri ate n'ebiri mu ggwanga bwe bityo bwe bitambula ate mu kaseera kano nga buli jeera essala tetugyerabira. We start with it. Simanyi oba eri yeeteeseteese in 30 seconds je okikola ekyo singa tojja tujja kubanga tweyongera ate butereevu babire waali standby generator asobola okubanga ate atuwa essala eyo. Hello. It is the same number 0759882003 for you to call on and you give us that opening prayer. 30 seconds for you to do it. And if you do not do it, Babidia is available to do it today. Hello. Hello. Hey, hello. Okay, without wasting any more seconds, give us the opening prayer. We proceed. Tuteeka abaana baffe maaso go, abamu nga bazzeeyo ku masomero, abalala nga baddayo wiiki ejja. Yongera okubeera awamu nabo obagabirire ate naffe abazadde ensawo zaffe ozigaziye tusobole okufuna school fees. Abo bonna abaafiiriddwa tubateeka mikono gyo tukusaba obagumye. Abalina abalwadde nabo tukusaba obajjanjabe. Katonda waffe Mukama Katonda omulungi ow'ekisa n'eggwanga nalyo tuliteeka maaso go. Bingi ebigenda maaso naye tukusaba gwe Katonda omulungi ow'ekisa oteekawo omukono gwo ate eggwanga lisobole okubeera ettebenkevu. Awamu n'ensi yonna tugiteeka mikono gyo kubanga gwe avunaanyizibwa Mukama Katonda waffe. Katonda omulungi ow'ekisa abakozi bonna abakedde ogenda okukola abasigadde ewaka abakolera ewaka bonna tukusaba obawa omukisa awamu n'omulimu gwo ogw'enjiri gusobola okutambula mu nsi yonna nga gutambula bulungi nnyo ddala. Beera wamu naffe okuyita mu lunaku olulamba tukusabe nga twegayo okutamya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Today's thought. Njagala kunyumya ka story katono bwe kati. It is a brief story. And ojjukira Twin Towers we yali bombed ekyali mu ggwanga lya America. Ekizimbe ekyo bakuŋŋanya abantu abamu kubaawo nabo nga bababuuza how they survived. Abantu balinga 2-3 omu yagamba yali waka ng'ategeka abaana n'atuuka late. Omulala n'agamba yali atuuka bw'ati ku mulyango ng'obugwa bw'engatto bwe si busibe n'akutamu okusiba obugwa. Omulala alina excuse endala gye yawa. So mu budde obwo bwe baatuukiramu late buli omu waliwo ekyakola ki ekyamutaasa okubanga atuuka wali bomu yakola ki we yayabikira. So awo ne mpunzika nga ngamba omuntu yonna nti whenever you're late there is a reason why you are always late. Otegeera oyinza okugamba why am I late? Enteekateeka za Mukama eri obulamu bwaffe bwezityo bwe zibeera. Ayinza okuteekamu akakusika kiringa ffe abavuzi b'emmotoka n'opakukoonodduka emisinde. Ayinza okusiba emmotoka eyo nebaako ekizibu kyefuna n'ogamba yi mmotoka nga tetambula ogenda okutuuka mu maaso eyo
ngezetomedde ziringa 5 okitegedde nga nawe wandibadde omu ku ezo wandibadde omu ku 5 ezo yes so kama there is always a reason why ebintu ebisinga bihappeninga mulamu bwaffe ne wotakigeraageranya ku being late kyokka naye anything that happens in your life there is a reason there is a reason as to why it happens like that kakati mu mbeera eri mu ggwanga ebyobufuzi waliwo agamba bw'ati in moments when politics grows loud and divided a nation still moves forward through the wisdom, patience and unity of its people. Uganda's future will not be built by fear or insults, but by citizens who choose dialogue, accountability, hard work and hope over despair. Kaulida, a peaceful voice can inspire more change than an angry crowd. That is so right. Twetereze bwetereza. Tulina kwetereza Katonda yakola ebibye bigende maaso kitegedde kintu ekyo. Banange twabaddeyo mu ka weekend omanyiza olunaku olw'eggulo nafunyeemu ebintu ataganyamuko weekend yatutte sipiidi waliwo yangambye mbu ogenzemu eri operation wedda gye tulaba nedda mukwano ndeka saabaddeyo naye it was a very very long weekend era ebintu bingi ebyabadde mu Twitter yakuta omuliro X yakuta omuliro TikTok nekwata omuliro Facebook nekwata omuliro every social media platform you know manyi Friday yo nagenda nenewumuzaako kwakamu esaawa waliwo empaka z'abannalulungi bakyaddondo nze kambeereko wano ebigenda maaso mu ggwanga amawulire tewatawaana kuganoonya nagamba kaŋŋende nawe waliwo amawulire nga kambeeraawo naye nga buli kimu wekinsanga neŋŋamba owaayi ensi bweti bwetambula akayimba nga tuyimba kamu ensi ngegenda ku sipiidi ogenda okulaba nga X ekuta omuliro buli kimu kikyuka mu lutendo Uganda bakugambye nti bw'oba weebase gw'oba ofiirwa waliwo obwedda bagamba bannange kasita kibanga kikwata ku Uganda nkubire essimu neguba mwendo ogw'ekiro ebintu biyinza okumpitako naye olunaku olw'eggulo abantu b'omu Kampala bafunye omukisa ogulaba ku Rolls Royce ye Rolls Royce abamu bagiyita Rolls eyo gy'olaba ebbotoka yabadde sipiika w'eggwanga Uganda yabadde mubamugjeeko emmotoka ife tuli ku Rolls Royce ziri endala zonna bulijjo tuziraba naye eno abantu gye babadde bafaako ennyo era emmotoka ezabadde eza sipiika Anita Omonga AAA ezibadde zoogeza abantu obwama ziboyeddwa poliisi nezitwala ekibuli wali ku kitebe kya CID kitegeeza ndowooza oba oyagala kukola ku kyobulamuzi ekyo genda wali ku poliisi ng'ayina ensonga weeroleleko munange wabula lwanga ndeka akatoka amatulabe ensonga eyo Honorable Duru. Girame. Kale atemu alete enjala. Sente zaffe bannange. Muhozi towummula. Abadde alina n'engeri gy'amanipulatinze mu judiciary nti waliwo abakungu mu judiciary abali awo abalinda fayiro Anita bakubira amasimu either fayiro z'abamikwano gye oba fayiro z'abo batulugunya kubanga alina abantu be yasibisako bali mukomera abalala n'abasonyiwa nga alina pawa semateeka gyetamuwa
mu Uganda. Buli Munnayuganda akimanyi nti oyo Anita Among abadde so corrupt. Naye ate saagala omuntu yenna alina eibaale alowooze nti kati olwo Museveni asazeewo okulwanyisa buli bw'enguzi. Kubanga bw'oba oyagala kulwanyisa buli bw'enguzi otandikira wali ku kinyusi. Bandibadde tebalinda, gavumenti teyandirinze nti emyaka gino gigweko omuntu ng'ayongera mu maaso okukozesa bubi ofiisi ye. Bandibadde bazikola emyaka 2 emabega. Kubanga mbadde ndawa ababaka 2 weeks ago abadde batambula nga bamwendoosinga nga bakola mu vidiyo nga bagamba ffe tuli naawe kaakati be bali ku zi TV ez'enjawulo nga boogera ku bintu ebimu ffe bye tubadde tetumanyi. Mwakirawo mwena nga tuli wano tuwanjaga nga tusindise bakandidates baffe Bukedde okwesimbawo. Anita Among n'abalemesa okwesimbawo n'ebintu ebirala ne bigezaako n'abalemesa nga ayagala kubeera opposed. Nga aweakeninga intimidating ebitongole bya gavumenti nga bwe twalaba ku nomination za Bukedde yamanipulating electoral commission ne police. Era abakungu abakulira ebyo ebitongole bandibadde balina kye banyonyola ku Bannayuganda. Ndowooza emmotoka za ozirabye olunaku olw'eggulo ajjukira nga raid ezatandika ku maka g'omukyalo Anita Among zatandika lunaku lwa Saturday emisana ne tulaba emmotoka ez'enjawulo nga ziyingirawo Nakasero awera ate bakomye Nakasero okaawo kumpi babeerawo ekiro kiramba ate olunaku olw'eggulo bwe batyo ne bakkirira olunaku olwa Sande abeetooloolako era ne bagenda mu makaage ate ag'ekigo era olunaku olw'eggulo bazzeeyo ne bajjayo ate emmotoka ze gye zaabadde ez'emmotoka 2 Rolls Royce eyabadde egambibwa nti ate yabuzibwawo n'emmotoka endala ey'ekika ekyo ekya Range Rover nga bwe muzirabye. Bano bagamba nti emmotoka zino ayina okunnyonnyola butya ate bwe yazifuna byebyo nno ebimu ku bizitwazizza ku kitebe kya poliisi wali ekyokunoonyereza kya CID bitundu eby'ennaggulu nga bagamba nti singa byonna bitambula bulungi ndowooza nannyonnyola the whereabouts n'engeri gye yafunamu emmotoka ezo emmotoka ze zijja muddizibwa akole bulungi nnyo emirimu gye wabula tetukomye okokokka bangi abavuddeyo ne bagamba nti olulimi omukyalo ono lwabadde akozesa abasinga bagamba lubadde teruwooma era ng'oyinza okulowooza mbw abalaata obanga abanyooma okusinziira ku bangi kaakati abavaayo nga boogera bagamba nti omukyalo ono akamwaki kabadde kasusse. wabula banange naye anyway anti omanyi kyerabirwa mugambwa kyerabirwa mwogerwa tekyerabirwa mugambwa ate ensi teyeerabira naye katulabe ate bo kye bagamba ku Anita Among naddala ate ababaka ba parliament. We go. And as we are leaving 11th parliament, we should be able to leave 11th parliament clean, which is our best interest, to ensure a smooth transition from the 11th parliament to the 12th parliament, as we also prepare for our last supper. They better make sure that they don't Whether we do what tactics of delay, we shall finish. Go. Deployment. Outside, it's as if Parliament has become a barracks. Unfortunately, I didn't see the deployment. Maybe because I came through the lift. They ran away from me. Hey. One thing I want to tell the people who are sending messages, we are not ignorant. Whatever we did was for the good of the law. So if somebody is idle and starts sending messages that members are ignorant, please, we are not. Thank you. Lists that are totally not allowable to come to Parliament, and if so, why? Because we are the ones that pass these laws that talk about freedom of the press. Nation media. The father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Son is MK. Katonda omwana ye MK. And now you are the Holy Spirit.
Anita Mongo bwe batyo nga bamwogerako olulimi alwabadde akozesa nga akola emirimu gye naye amunange kakati bwe twogerera ono tetunnaba kuddamu kumuwuliza ng'ayogera eddoboozi lye ekyasimbeeyo okuwuliza okuva mu ye kyekyabadde ekiwandiiko kye yatadde ku mikutu gye egya social media ng'alaga nti ekyobwa sipiika alabika ng'akiwumudde abwatyo ng'alindirira ate ekinaaba kiddako nti ajja kuwagira oyo yenna ate president amu n'ekibiina kye ekya NRM gwe kinaaba kireese ate era agende mu maaso n'okuba ng'aweereza eggwanga lye mu kapasite yonna amwe banaaba ate bamutadde bikyalanda bitya era ebya Among bikyalanda bo ababaka batandise dda okumuddira mu kifo wamu ne munne Somas Tayeebwa kuba sipiika n'omumyuka we wera bano n'omumyuka we era bano beewera anti ekifo ky'obwa sipiika abantu batandise dda okukola ki okugamba nze nzirako nze ngenda okudda waawo ku kifo ekyawaggulu ekya Anita Mong twalabye Jacob Oboso ku lunaku lwa Saturday nga abangi bagamba kuggwe kwe tusibidde olukoba oluvannyuma lw'ebigambo bya Kabanda byategeeza nti omukulembeze w'eggwanga ne General MK akwoyo kwe bakyasibidde olukoba naye Yok Odria yagamba nti ekifo ky'obwa sipiika akyakiremeddeko era akyakyagala era nejjo yatuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku paalamenti awo omulundi ogwasookedde ddala Nation Media Group n'agikomyawo mu paalamenti naye kakati ate ekya deputy ekya Tayeebwa bo bangi kakati bagamba nti katujje wano wansi munnaffe Sala babiri ekityo agamba jja Lydia Wanyoto agamba nti awo wendi n'abalala baakubisiza Namara owebuyage naye yagambye dda nti nzija ku ekyo so nga ate Florence Akiki ow'Emasindi Woman MP yakyalemedde ku kya speaker akuba guddikudde akuba obuseko obukudaala njagala kubagamba do not count your chicks before they hatch tugende kubanga mbadde nnyo nze ne Musamali hono Musamali tubadde ba crusaders abalwanyisa okulya enguzi mu East Africa. I am a candidate. It's good that Anita Mong is not in the race now, so the journey is going to be smooth and easy. So kitegeeza ekiteeko kya president kyayagala okutuukiriza okulaba ntino tulwanyisa enguzi Namara Dennis nze akirina. By the way, the Ministry of Finance in their activities was coordinated by Minister Musasiz Henry. He must be checked as well. He's the coordinator of finance and the parliament. He was the closest to Anita Mong. Yaffe mu public mu bantu egenze nnyo wansi. Ekisooka tulina okujja erinnya lya parliament tulize waggulu abantu balabe parliament dino eteesa ebintu ebibaluma ng'abana Uganda sibya kujja just kulya bulya sente The biggest problem of Uganda is corruption. So I thank His Excellency and I thank MK and I thank all the security agencies for what is taking place, going on. ebyo nno byebiri ku bantu abagala okutuula mu kifo ky'obwa sipiika era buli omu nga akakasanga bwagenda nti kati olugendo lwagonze Yokadria agamba olugendo lwangungu kakati naye yagambye talina president kyayagala naddala mu nsonga y'okulwanyisa enguzi naye ate yamaliriza agamba talina buzibu ekibiina bwe kinaba tekimuwadde mukisa nekiwa both ajja kubanga amuwagira basobole okuba nga bagenda ate bulungi nnyo maaso so nga ate era tukyali ku nsonga y'emu bo bannaffe ab'ekibiina ekya PFF awamu ne Forum for Democratic Change ng'eno gye yava bosi bamativu n'engeri okunoonyereza ku Among gye kukwatiddwamu nti kirabika baagala kumuggyako biwawaatiro si wali kirala biwawaatiro ki yali amera obuwawaatiro obutono mu nkwawa alabika abadde asusseewoko awe yalikomye nga kakati baagala kumulaga nti tulina amaanyi ag'enjawulo okusinga ku gago era katukulagireko bwereere so bwe batyo ab'ebibiina bino ebibiri gambe omukyalo ono yali mu kibiina kya Forum for Democratic Change ayamalayo ebbanga ddene era alina n'omwana gwe yatuuma Besigye olwa Colonel Dr. Kiza Besigye embeera gye yali atadde ku gavumenti naye kakati mu kaseera kano mwana we alinayo mutabani we yali yamutuuma Besigye ng'agenze eno amanya g'omwana oyinza okugakyusa nga amuwandiisa kisobokera ddala okay kale katulabe aba PFF awamu ne Forum for Democratic Change kye bagamba ku nsonga za Anita Mong.
basinkanira eyo bakwanaganira mu kizikiza Anita Among nga FDC era basigadde nga bakolera mu kizikiza ne mwami Yoweri Kaguta Museveni nga Anita wafuna omusimbi mungi nga mugamba ye procurement agent o officer agenda okumuleetera aba opposition emirengo n'atandika ngo gitwala Anita Among atutte emirengo egiwera zite consignment esembyeyo ye yakasembayo yansi bambi ne banne ogwo omulimu Anita abadde agukolera nga agwewaaniramu era nga ne mwami Museveni akkiriza nti Anita amukoledde omulimu ogw'okusensera opposition n'okugiseketera n'okugisaanyaawo ogwo Museveni abadde akkiriza buzibu bwe buvudde nga Anita Among asusse amampaati ng'ameze ebiwoowaatiro mu test tube ng'alaba takyajaamu ng'azimbye empire akunganyiza omusimbi ng'alabira ddala naye mulangira kubanga singa babadde balwanyisa corruption baali badde Anita Among bamuggulako dde omusango gw'amabaati bateekateeka mu hozi project era kyova olaba nti gundi alina amaanyi mangi nnyo Kabanda Parliament tukkiriza badde ku ndiri nga ndwadde bagirwaza mwami Museveni yagirwaza era eri ku ndiri naye kati baagala kugiziikira ddala completely eggwewo nga bwe twali ku mulembe gwa Amini nga twali Parliament. Olutalo olw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga lulina okutuuka ku buli omu. Myaka egiwedde waliwo abakungu abaali mu gavumenti abaasangibwa nga baalya ssente z'omuwi w'omusolo Parliament ne bajja nayo naye ate mwami Museveni n'abakomyawo babeere ba minisita mu ggwanga lyaffe. Beba bakulu okuva mu Forum for Democratic Change okuli omukulu Elias Lukwago ne Robert Centenary owa Forum for Democratic Change anga bagamba nti ensonga eyo ekwatiddwa bulala kino kiyinza okubanga si kyakulwanyisa nguzi wabula nga ate ekkubo eriyitiddwamu okubanga ate abanafuya bunafuya mu kyalo no so nga ate olutalo akunguzi lwali badde lwatandika dde okusinziira kwa lipoota ez'enjawulo ezibadde zijjanga zifulumizibwa ku mukyala ono Anita Among ne gye buvuddeko IGG yategeezezza nti ayinayo amabaluwa gamuwandiikiddwa ebbanga nga gamugamba gamusika agende anoonyereze oba oliawo ku byobugagga by'omukyalo ono era gagamba nti ajja kubanga akola okulaba nga ajjayo ate ekituufu. Okay, nga tumaliriza amawulire ga Mama Triple A ate bo bannamateeka bagamba Among tabadde yekka olw'ekyo eriyo abalala abalina okuddamu ebimu ku bibuuzo ebikwatagana ku bulyake awamu n'obukenenuzi mu ggwanga lino era katulabe ensonga eyo nga bwe yatambudde. Omanyi bw'obanga oyina blank check okola n'ebitagasa kyova olaba twavayo netugamba nti bannange twandifunyewo akakiiko akasalawo emisala gy'abantu abakola mu gavumenti bonna ne Parliament ne bakigaana. Amazima gali bwe gati nti Parliament yaffeyo omulimu mulamwa yaguvaako dda omulama n'omulimu gwayo okutunuulira executive engeri gyekola ebintu ebyo yabivaako yo yagenda mu kulya ensimbi z'abami b'omusolo n'abo batono bagerayo nga bagezaako olabira ddala nti babadde balwana bulwanyi. Sisitemu ya accountability mu Parliament yamenyeka. Kyova olamaze ffe twabaye ntugamba bannange bino ebintu bigenda mu Parliament bwe biti accounting officer yaani accounting officer akola ki nalabula dda agenda kufuna ebizibu because engeri sente zitambulamu mu Parliament tezikwatagana n'amateeka ge tulina ga Public Finance Management Act. Waliwo ba commissioner ba Parliament beba managinga okubeera nti Parliament bweto bebatambuza Parliament. Waliwo atambuza Parliament so omu yekka si speaker yekka ne deputy kuba ebiseera ebisinga speaker baba taliiwo deputy yabeerawo. Waliwo ate nanyini sente enyini nanyini kubawanga sente manager wa Parliament ye clerk wa Parliament ye boss. Etteeka erifuga a Parliament Administration of Parliament Act liwa abantu abamu okubeera ekisoko olukiiko olufuga Parliament ye Parliamentary Commission ekisinziira nti ebimu balina okwebuuza nti baabirimu. Waliwo betulabyeko ba commissioners nga basayiningira sente
nga bagamba nti bazigenda kukola outreach activities kati obuvunaanyizibwa buli ku bo kukakasa nti kyaliyo. Kati Anita Amongi waali akyali innocent tazzangako musango. Konstitution yaffe bwe tugamba kooti ejja kumala kusalawo nti sente ezo yazibba kubanga tewali tteeka ligaana muntu kubeera na sente ze waka. Kakati omusango bayita abuse of office oba okukozesa obubi ofiisi yo guli mu tteeka erwanyisa obukenuzi Anti-Corruption Act gulimu obumu ku bwayiro olwedde nga ku empapula ezimanyiiko oba byetulabyeko ebivudde mu palamenti nga mu bukulembeze bwa Right Honorable Anita Among nga gisobola okumuvunaanibwa. George Musisi mukulu mukunda mulabyeko wa CS Baga n'abantu abalalaawo nga bonna bakyali ku nsonga ya Anita Amongo abadde speaker wa parliament. Omanye omukyalo ono aliko ebyafaayo bingi. Abaddeko deputy ekisanja kimu myaka 5 abaddeko deputy speaker n'abeerako speaker wa parliament ate era n'abanga avuddeko. 3 events happened in one term. Yes, so she's not a force to reckon with. Siwa kusagirwako. She's not of every day. She's not of every day in Luzungu. Siwa bulijo. Yonna bimutuuseko mu kiseera kye kimu. Abadde deputy speaker ku mulembe gwa Jacob Olanya. Ajjukira lwali lutalo lw'amaanyi nnyo wakati wa Jacob Olanya wamu ne Kadaaga. Ate abitwamaliriza awo ajjukira yali ayagala oba speaker ne bugaana ne bamuzza ku kya deputy. Deputy n'abubeerako akabanga katono Mukama n'ayita Olanya bw'amala okugenda Mukama n'ateesa Anita Among n'adda mu kifo ekyo n'abeera deputy speaker ate n'era speaker. Bamufunira deputy speaker Tayebwa mu kiseera ekyo yali chief whip w'ekibiina kya National Resistance Movement. Ekisanja kino kigenza okuggwako nga Hamson Obua yali mu kifo ekyo ekyali kiweereddwa Thomas Tayebwa mu kiseera ekyo. So kakati byonna bituuseewo mu kaseera katono nnyo bwe kati naye enteekateeka ya Mukama bwetyo bwebeera ebya Rolls Royce nga bizze ku bbali. Etteeka ly'obwetengereze lyatandise dda okuluma kubanga omukulembeze yamaze dda okuliteekako omukono ku lunaku olwa Saturday awamu ne Sunday nga bingi nnyo abigenda mu maaso. Ekiwandiiko ekiyimiriza enteekateeka y'olunaku lw'abajulizi bwe kyali kimaze okubanga nakyo akiyita ku mikutu egy'enjawulo. Omukulembeze w'eggwanga y'omu n'ateekayo nti amateeka ag'enjawulo yali amaze okubanga agateekako emikono nga nalino eri obwetengereze amwe lyali era kakati wetwogerera lyafuuse dda etteeka oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuliteekako omukono. Katulabe ate ebyo etteeka nga bwe twabagamba ligendereddwamu okwongera okukijjanya abantu okubamalako eddembe lyabwe ebirala bwe bityo era mujja kukiraba nga litandise okuluma. Wasigala mwaka waayira kali mu section 13 nga keekubira ku economic sabotage kayinza okukosa abanamawulire n'abantu abakola research nga bapublishinze ebintu ebikwatagana n'ebyenfuna ya Uganda. Eba wali munaka waayiro akayinza okukotaanya article 29 ku ddembe ly'abantu bwe baba beetaba mu governance. Lijja kutandika kukola nga regulations parliament emaze okuzapprovinga. Terinaba kuteebwa mu nkola wadde kati teeka ku mateeka ga Uganda kubanga lirina signature y'omukulembeze w'eggwanga siiru y'eggwanga. Naye parliament empya bw'enaabanga eyisiza regulations bw'erigenda okutandika okukola mu ggwanga. So neno sovereignty bill tukyagenda mu maaso tugiwakanye mu mbuga z'amateeka naye okusingira ddala bannayuganda bakimanye nti obuyinza n'amaanyi bye babulina obusobola okukyusa embeera gye tuyitamu mu ggwanga lyaffe. Ebisigaddemu ebitonotono era abalwanira eddembe ly'obuntu bajja kuba babitwala mu mbuga z'amateeka tulabe nazo bwe zinaaba zongerako okulaba nti lino etteeka terikosa ssemateeka era terikosa ddembe ly'obuntu. Byonna byonna biraga nti amateeka g'olaba agatambula ge baleeta ne bakola ki oli ayinza okulowooza nti lino etteeka tulirese okukwata pulezidenti Kyagulanyi naye ate enkya n'abeera nga ye first victim eri etteeka lyennyini lyayisiza.
David Lewis Rubongo ya Secretary General of the National Unity Platform ng'ayogera ku tteeka ly'obwetengereza omukulembeze w'eggwanga yamaze dda okubanga ateekako omukono. Jjukira nti etteeka lino lyogeza bannayuganda obwama nga bamu bagamba nti lireeteddwa lwa kukwasaganya muntu omu oba oliawo n'ebibiina by'obufuzi okubiremesa okubanga bigenda mu maaso n'emirimu gyabyo olw'okubanga bibadde bifuna ensimbi okuva mu mawanga ag'ebweru nga bano bagamba nti baagala kulinnya ggere mu nteekateeka n'enkulaakulana ya bibiina bino oba oliawo nga balowooza nti bwe binaaba n'ensimbi bijja kweyongera amaanyi olwo nno kibibanguyire okusobola okumaamulako ate gavumenti. Okay, ate bwe tuyongera maaso ababaddewo nga emmotoka ya chairman wa NRM Kawunga Moses Kalangwa bagamba yabadde edduka endiima ebitagambika era nga kirabika kyekimu ku byaviiriddeko ennabe eno kubeera nga etuukawo. Katulabe abantu kye bayogedde ku nsonga eyo. Kati emmotoka yavudde eringa eri speed ku kyensoroka naye kuba omusajja wa boda yabadde ava ku share wano ku Lake Oil bwetyo ne rollinga negwa mpaka waneno wetuli nenalabye nga ababaddemu tebasobodde kukola ki kuwona era nagambye abo tebawonye onalabidde patulo nejjange bataddemu egenze nenge mmoloka yenyize wano maaso yonna ddabo kabini nga yenyize mu kiyongero ky'amaanyi nnyo nga district yonna ate n'eggwanga lyonna okukaliza wamu amawulire ssemalungi batukubidde amasimu ne batugamba chairman afunye akabenje essuka oba tomulinaako oluganda asobola okuyamba. Twayisibwa bubi na kati era tuwulira nga tuli bubi kubanga chairman abadde mukwano gwaffe, chairman abadde muntu waffe ow'omugaso era tetumanyi tugenda kumuzzaawo tutya, tetumanyi muntu ki gwe tunazza mu kifo kya chairman. Chairman abadde kumpi ayambye buli muntu ali mu kayunga afiirinzeeko omukono gwe. Chairman abadde tanyiiga nga ku makya muba musowaganya olw'eggulo abeera musajja mulungi. Chairman tazikawo. Bwe tufiirwa omuntu wabeerawo ebigambo bingi, njagala ebigambo bino bibeere bitono, tugezeeko okwogera olulimi olutugatta okusinga okutwawulayawula. Okukubiriza abavuzi b'ebidduka nti bannange muvuge n'obwegendereza obw'amaanyi nnyo okwewala obubenje. Nga poliisi tutandise okukola okunoonyereza kwaffe mu kabenje kano. Byatuseewo ku chairman wa NRM Kalangwa era kitalo nnyo kitalo ddala. Twagala okusaasira abafamire ku kyabatuuseeko. Kibi nnyo nnyini ddala kubanga ekiro ekyo kyennyini akabenje nga kakagwawo waliwo abaatuukawo abavubuka ab'enjawulo n'abantu ku kyalaawo ng'emmotoka ekyali awo nga ekyalimu n'amataala nga bamaze okubajjamu okubaddusa mu ddwaliro. Ne banyumya ne bagamba nti eyali ku siini ng'alaba akabenje engeri gye kaagwawo nga boda yali eri saidi eri katono mu kugiwugula agenda okumaliriza okuddayo ate ng'era eno gyagwa naye waliyo era endala ate ng'ejjukira bw'oba ku speed biba bizibu so motoka neyeefuula nebambi nesobola okubanga ebatuusaako obulabe obufaananako bwe buti naye kibi nnyo nnyini ddala twagala okugamba abantu nti endiima si nnungi so nga ate n'ekirala wabaddewo ebigambo bingi nnyo ebibadde byogerwa. Manyi omwami oyo Kalangwa abadde n'ensonga mpitirivu nnyo mu disitulikiti ey'Ekayunga era twamulabako Aida Elios Nantaba ng'agamba nti ono ayagala kubanga amumiza musojjukira ensonga ezo ezaali Ekayunga eyo. So kakati abantu abamu bavuddeyo ne boogera ebigambo okufa tebakusanyukira kubanga tekuliiko nti oba ono nti bakusosola buli omu abajja kufa. Kyekiri kyenkugambye tino buli woba n'obusungu obungi buli kyokola oyonoona. So kakati okukkakkana n'okkakkana bibeerawo ebyo n'obasaasira n'ogenda tolina kyovaako okusinga okusanyuka n'okola celebration n'oyo kakati tumuwonye katulindirire ate n'omulala era naffe abantu abalamu kituwa ekyokuyiga so that bwe tufa ate abantu baleme kutwogerako bigambo bwe bityo. Kitegedde ekintu ekyo kikuba kyakuyiga kimpadde ekyokuyiga. Twagala okusaasira ekibiina kya National Resistance Movement awamu n'omukulembeze w'eggwanga okubanga yaviiriddwako munne oyo manyi yabadde
ssentebe wa district ye Kayunga mu kibiina ekya National Resistance Movement era ng'ali yeesimbewo ne ku ntebe ey'omumyuka omukulembeze w'ekibiina mu kibiina ekya NRM ebbendo lino mwaka oguwedde okutwala ebbendo lino erya Buganda Kyeyuna Kasolo kye yawangula ekifo ekyo. So kaakati embeera eyo okulayira kugenda mu maaso mu districts ez'enjawulo okwaba ssentebe awamu ne bakansala ewakise nalabyeyo ku lutalo oli yawangula mbu gwe baalangirira wali gazeeti yagenze okudda nga ate si yagenze okuyitayo ng'agenze naye okulayira yasanze omulala agikutte Bayibuli. Kiri Uganda mama nyangu. Uganda yetuvuga speed naye tetulina kyakola. Yageze tuka ku ttale seta, si ku ttale seta. Webalayirira. Ng'omulala Bayibuli yagikutte dda. Yayagadde jimusikambulako. Yaba naye n'atayagala kujimusikambulako. Muna NRM yagambye agenda kwekubira endulu omukulembeze w'eggwanga. Anti gwe yasanze alayira yabadde manya inagenda mu kakiiko ka byakulu. Tikayinza obutamuyamba ate gwe oba oli awo ke kaataddemu oli kaakati agamba nti tajja kubanga ate abikola atya tajja kubanga abigumiikiriza akatyoke byekulu nakayinza okumulwisa. Ajjukira okukakasa nti olondeddwa ku kifo kyonna mu ggwanga lino erya Uganda ebeera gazeeti era ebiseera ebisinga singa gazeeti ejja neerangirira kirala biba birala. Kyovulaba buli omu aba agirindiridde era ewakisa eyo baatuuse n'okuba nga bongezaayokko baali balangira olunaku lulala last week eri kale ne bakyusa olunaku ne bazza ku Friday ku lunaku olw'eggulo ng'ekibakyusisa bagamba tebannalaba ku gazeeti ng'abamu bayinza okubalayiza nga maddala tebaliimu. Olaba bw'olayira okulembera ekitundu gazeeti nejja nga siyeggwe kitegedde ate nga walayira dda. Anyway twagala okwebaza mu mwenna ababeerako nga mutulaba butereevu okuva ku mativi gammwe ku YouTube channel awamu ne TikTok n'emikutu emirala gye mukozesa okubeera nga mulaba Hope Channel Uganda awamu ne Sunspire. Kaakati ndowooza batukkirize tuwummulemu tugenda kuba tukomawo n'ebibadde mu mpapula z'amawulire ate nabyo tubibategeeza. Atano ejowesiga bwa Katonda obw'ekitalo ekkanisa ya Seventh Adventist Church Kajjansi ekuyita ne bbugumu mu bikujjuko byaffe eby'emyaka 5 ku ssabbiiti nga 6 ogw'omukaaga 2026. Enteekateeka zonna ziwedde. Kajjansi at 50 ye kkanisa ye Kajjansi the White Church ng'ejjaguza emyaka 50. Twegatteko nga tujjaguza n'okwebaza. Tulina goal ya millions 3.5. Twagala okumaliriza ekizimbe ekiri mabbali g'ekkanisa eyo bw'okiraba oyinza okiyita administrative block. Kizimbe ekyo kiriko ekkanisa y'abaana, kiriko ennyumba y'omusumba, kuliko ne multipurpose hall. Gwe ali eyo ayagaliza Kajjansi alina mukwano gwo ng'abeera Kajjansi jangu otwegatteko. Akawunti eyo wammanga egenda okula ku screen osobola okutandika oteekako ekirabo kyo ne weebaza Katonda olw'omulimu gw'akosezza ab'e Kajjansi. Mukenyi waffe omukulu ye mukulembeze wa Seventh Adventist Church omusumba Samuel Kajoba. Kajjansi Seventh Adventist Church nga tujjaguza emyaka 5. We began our programs with Earth's final warning, which is the 3 angels message. Then we transitioned to what Christ is doing in the heavenly sanctuary. And now we want to take a deep introspection and ask ourselves some of the intrinsic mysteries in Jesus's parables. The 7 unclean spirits, the nobleman and the pounds, the vigilant friend and the diligent homeowner, that knock at midnight, the 10 virgins, the 5 who are wise and those who are foolish, and their end-time application. When we're looking at this vineyard represents the world, right? And God is doing everything in his power for this vineyard. But then the dresser
is looking at this vineyard, he also doesn't understand. He wants that this vineyard to have another chance. But the owner of a vineyard is saying, but this vineyard, what is coming of it? These and many more are the parables that Jesus tells. We want to appreciate how these parables tie in together with everything else that we have studied. Join us every Thursday, 9 p.m. in our third series that is entitled The End Time Dimensions of the Parables with your host, Xache Florence. Gospel Rally! Tosubwa ebyokuyiga wansi wa mulamwa ekyokuddamu mu kiseera eky'akazigizigi ne musumba Sempiira Martin okuva ng'ennaku z'omwezi 24 May okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 June 2026. Gospel Rally eno oli wakujootabulira ku Hope Channel Uganda, 3ABN TV Uganda, Amazing Media, Avento Productions ne Prime Radio, The Masters Radio. Eweweeza omutima buli lunaku essaawa 2 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tosubwa ebyokuyiga ku by'obulamu n'omubuulizi w'enjiri Kayiira Christopher, ennyimba ezisuuta omutonzi ne kwaya yaffe eya Calvary Ministries. Gospel Rally eno ewagiddwa aba Jolly Palmer Events. Banno mu kukutegekera emikolo egy'embaga, okwanjula, oyagala kukyala oba akabaga konna, emukono ku Golden Plaza oba bakubire ku ssimu namba 0755 555 956. Now showing. In a world where innovation meets opportunity, where ideas turn into big businesses, and where entrepreneurs dare to dream, from business titans to small town startups, we'll explore the latest trends, insights, and success stories from the business world. Join me as we dive into the world of entrepreneurship with expert advice. What I can advise any young entrepreneur is that as long as you're starting up a business, be it bridal or anything else, the rules are the same. You have to be consistent. Omulimu ogukoze otya okugufunamu, era omulimu ogukoze otya nga topapye kudduka kwekyo ate ekigenda okuyamba ate nodduka n'ogenda ku kirala. Inspiring stories and actionable tips to help you take your business to the next level. Welcome back from that short break. Tukumyogo n'empapula z'amawulire as usual zembera n'olupapula olwabukedde ate lwanga nattusako the new vision awamu ne daily monitor. Ndowooza katutandike ne new vision okuva ewaranga. Manyi nga sinnaba kugenda waliwo yabadde omubaka wa parliament, yaliko omubaka wa parliament naye olunaku olw'eggulu mu kulayira okugenda mu maaso okwaba ssentebe ba zi district ne bakansala yalayiziddwa nga kansala w'eggombolola. Bakiyita batya ekyo tava ku Yundaayi oba parliament eganye kagende kugombolola taasabye bwa sipiika abeerekeeyo ng'akyalina ku maanyi paka kati mu butuufu okubeera kiringa oli yakoze statement n'agamba nti Anita Mong having been the boss in the house now to come as a lay MP and sit there agambe njagala kubaako kyenteesa ku lw'abantu yes mbako omukyalo wa Bukedea nti kizitowamuko sikisi yeyeka n'omukulu tayo kiringa kubanga ate gwe abadde omuzadde ate n'ogiranga gwe mwana ng'omwana ye muzadde bizibu mukka ebyo naye enteekateeka ya Mukama eri abantu bwetyo bwebeera. When we go nga tetunnaba kweyongerayo JJ Training and Empowerment Center togyerabira ekulindiridde okubanga ekwasaganya nakugambye if you want to speak Kiswahili and Luzungu English you can go to JJ Training and Empowerment Center basobole okubanga
ate bakwatako bulungi nnyo nnyini ddala bw'oba oyagala okuba nga omanya engeri gy'oddukanyamu bizinesi oba nga owulira ng'ogyetaaze ng'ate abyenkulagirira tobitegeera eby'omukisenyi osobola okujja wano Hope Channel butereevu nnyo ne tukulagirira awali JJ Training and Empowerment Center obulamu bwo ne busobola okuba nga butambula bulungi bizinesi zo ne zisobola okuba nga ate zitereera bulungi nnyo. The meeting that sealed amongst fate. Ex-speakers Rolls-Royce impounded and Tayebwa speaks out on contesting. Now Kayunga Mons Karangwa and employment recruitment of 1,300 teachers states. Now 80-year-old widow reclaims land after 21 years of legal battle. Now commercial court to clear 320 banking cases in 2 weeks. We wonder how it is going to be done with our problems of the case backlogs in the country. Development Minister of Works evicts Ginger Road car bonds. That was yesterday, and many of them are still there quarreling, asking a lot of questions as to why they are doing that to them. Now, when we proceed inside here to give you a beat, new UPDF headquarters near completion. A giant national flag visible from different parts of the city has already been fixed on the complex atop Mbuya Hill. Okay, this is it. U.S. Embassy in Kampala suspends visa operations over Ebola outbreak. These have said that visitors from Uganda, DR Congo, South Sudan are not welcome to the United States of America, and that they will stop giving them visas apart from those who are U.S. citizens living in these countries and those who have American passports living in these countries. Those are allowed to travel to the United States of America. But any Ugandan who wants to go there is barred because of the Ebola effect. Now, experts seek increased funding to boost girls in technical training. I'm seeing here Wilfred Nahamia from UVTAB. Okay. Lawyer Alaka said she is cooperating with investigators inside the meeting that sealed last year. Museveni directed investigations into the alleged property following sanctions imposed on Among by the United Kingdom government over corruption allegations. Now, expanding investigations by Friday security agencies had reportedly widened investigations to include several parliamentary officials, among them commissioners, staff from the clerk's office and finance department. Investigators later extended to Among's residence in Chigo, Wakiso district, which is still under construction, as well as another property in Tinda. Yesterday, detectives and security operatives searched the Chigo property in presence of Among, where the Rolls-Royce and several Range Rovers were recovered before being towed to police headquarters in Naguru as exhibits. In the early hours of yesterday morning, truckloads of soldiers were also deployed at Among's country home in 2 homes in Kamtul sub-county and Apopong parish located within Koril sub-county in Bukedia. Army and police detectives also raided her home based in Ntinda on plot 5 along Ntinda Avenue. Insiders told the New Vision that while she was still as a deputy speaker, this is where she used to reside before she relocated to Nakasero main home. The search that started at around 9 a.m. was led by Kampala Metropolitan Regional Criminal Investigations Chief Moses Taremwa and was witnessed by 3 senior lawyers on behalf of the speaker. The lawyers are Caleb Alaka, Evans Ocheng and Elisania Naveta. Among speakership exit, MPs scramble for deputy position. Namara, Babidie, Kafuzi, Chomokama, Katusime, Kutesa. Taiwa speaks out on contesting. Taiwa credited Museveni for elevating him through key positions in government and parliament. K is the outgoing deputy speaker. Kayunga NRM boss mourned. Kayunga resident district commissioner Jimmy Mugwanya said NRM has lost a leader who will be difficult to replace.
Okay, that is for Kalangwa Commercial Court. Ngabo nkugambye igenda kola ku nsonga ezo. PS Kakande commends China for training. Works Ministry evicts illegal carbons wali kibadde kisusse ennakawa kakati abakulu bali awo bagamba tuzaako kyabazi bondi wano Amulani tumusima agambe what President Museveni's 7th term means for Uganda. Oba kitegeeza ki ojja kubanga osomako ye mu perspective ye otegeere. Oil linked industries to drive manufacturing and value addition. Mugwanga lyaffe why Museveni is right about NSSF and what South Africa teaches Uganda. Civil society urges government to invest in alternative transport modes. Okutasa eggwanga. Roads and bridges realized a 34.1 increase against the 2026-27 budget. Rail transport experienced 33.1 increase, air transport 39.4 increase. So kakati abantu nabo baina chebagamba. What Uganda DR Congo joint oil exploration mean for the two countries? Ojja kubanga nabyo obifuna wano kati butufulumako ebweru w'eggwanga. New Ebola outbreak in DRC, what we know. And in Tehran, Iran says it responded to latest US peace proposal and they're waiting to see what is going to happen. That is it from the New Vision. You'll have to buy a copy and you get the stories deep inside there. Bukedde agambachi. Bukedde aliko omutwe ogamba nti ebyobugagga bya Among biwuniikiriza ebikwata ku motoka ze okuli Rolls Royce ne Range Rover ze bayisiza mu Kampala. Ate bagamba ennyumba y'ekigo ya buwumbi 9 eka wansi w'emayiro 4 nno Bukedde nno abadde atandika ageraganyazza Anita Among ku Marie Antoinette. Bagambye nti emyaka giweze emyaka nga 10 nga tetulina mukyala abadde extravagant nga Marie Antoinette. Wabula ne bagamba mu Uganda abayizi ate bafunye omuntu omupya nti okusomako tebagambye nti no yali alya ssente z'abannansi bagambye extravagance of having expensive things. That is what they need. Ekiteeteeyi n'amasuuti kola sente onyimirwe ebyo byakuwona ate ye Kalangwa alese abamutenda n'abamulojja era waneno tulaba abantu ab'enjawulo abayogedde ku nfaaye na butya bwe bawulira ate olunaku lw'abajuliziddwa lwa kusigala nga lwakuwumula gavumenti bwetyo wegamba n'aleka bagamba ku internet nti yadde nga olunaku baalukyusizza bajja wumula ku 3 June ate ne bwe bagenda odduteeka nalwo bawumule ejja kubeera public holiday. Beyongezaamu okitegere kitege guno mwaka nakugambye gubadde public holidays nyingi. Mwami Alan Kasujja yategeezezza nti olunaku lwo lwasigaddewo nga public holiday. It is a public holiday. Lisobola okubanga lyewummuzaako. Public holiday zeetaaga kyusa ziyamba ffe kwewummuzaako butereevu. Ate bo abayizi bajumbidde ebigezo bya Bukedde ebya end of term holiday assessment. Ebigezo bino abazadde abaana musobole okubeera nga mukola ki mu bibawa babikole. Eyawangulwa akwakudde Bible ku munne nga alayira yonogobadde nga abamulabye wano bambi ate nga bakansala 15 be balayiridde olunaku olw'eggulo ate bamenye abakolera mu bibangirizi bya Jinja Road abo nabo babamenye. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu kasiimye Ekereziya olw'okulwanirira abanyigiriziddwa. Ate Kalifa Mukasa abadde kafulu mu kukuba amataali aziikiddwa yafudde bambi. Abakungubagidde taata w'omutume Serwadda afiiridde ku myaka 99 bambi abadde anaatera okuweza emyaka 10 nno. Minisita asabye bannayuganda obutabongoota do not sleep. Abula bannange Bukedde nsooke ndabe wano ekisembayo mu Bukedde kyembambawa. Balagiddwa okusasula buwumbi lwa kulemwa kukola mirimu. Sudiru Sudiru y'omu ku balagiddwa okusasula obuwumbi. Kampuni ya Mela Investment Limited yawaabira kampuni 3 okuli eya FBW Limited, Nigel Jet Tilling ne Paul Morozi
nga bavunaanibwa okutyoboola contract gye baabawa ey'okuzimba. Investment gwe mukono gwa Sudiro oguzimba. Ati mbadde nkaba wano nga siwulirako kikwatagana na Sudiro. Ye nannyini kampani ya Mera. Era muwala w'omu ye Mera. Ekitegeeza kampani yagenda azituma amanya g'abaana. Nga olaba Rajiv mbadde RR Power Tower. Kirungi nnyo. In the Daily Monitor, the mighty fall. 5 sacks of money recovered from amongst home detectives. How UK-US sanctions knocked door open into Amongo's closet. Did Anita Among sense danger? PLU versus NRM. Who holds the cards? That is a question. AAA drains out Anita Among, who has been the Speaker of Parliament for 4 years, has stepped down from the race for speakership over the 12th Parliament amidst corruption investigations against her. I wish to categorically and unequivocally state that I will not be offering myself for the speakership race over the 12th Parliament. Wano bataddewo akanda ndowooza okalaba ka triple A nga bambi kaweddeko nga kagenze mu red zone ka crash cuts short Karangwa's big dreams and Uganda races to contain the Ebola outbreak. Yatuguddeko manyi kati obulwadde obwo bossi bwangu n'ensansana yaabwo toyinza kugitegeera kubanga ne bwe bulumu oyinza obutabategeera. Katulina kuba abeegenderezanga bannayuganda. Wano balaga amabaati 500 gaweebwa Anita Among okuva ku ofiisi yage Nammanve. Byonna bikomyewo. What security recovered from Amongo's houses? The investigators say the items retrieved will be used as exhibit to process evidence on allegations of illicit wealth accumulation, money laundering, abuse of office, among others. Now, NMG wrote journalists resumed covering Parliament after the fall of Anita Among. Yes, like I've told you yesterday, one of the candidates for speakership, that is Odria, called on them and said, come back. This is your home too. A city parade, rain on Among's rights. On the day she quits a speakership race, did Among see her downfall? A political analyst argue that the outgoing Speaker of Parliament should have realized that time catches up with everyone. So, wano Pierre Yubajogedeko, June 3rd, public holiday will remain. That is the statement from the government. Uganda races to contain the Ebola outbreak by doing some stuff. Avoid physical contacts with anyone. The symptoms of this are sudden onset of fever, fatigue, chest pain, diarrhea, vomiting, and unexplained bleeding. Government names districts at high risk of Ebola. Very high risk districts mulimu Chikube, Moyo, Bongi, Ntoroko, Kabalora, Juman, Bundibujo, Yumbe, Bunyanga, Bukata, Koboko, Chegegwa, Maracha, Fort Portro, Telego Kamwenje, Arua City, Kasaise, Madukoro, Chitagwenda, Arua, Rubirizi, Zombo, Rukunjiri, Nebikanungu, Pakwa, Chirubanda, Achidandongo, Chisorobulisa, Isenjiro, Hoima, Kampala, Hoima City, and Wakiso. High moderate risk for Ebola, Noya, Ruero, Chankwanzi, Mitiana, Mubende, Lira, and others. So a magistrate's court courts now to handle cases worthy 200 millions. Entebbe locals declare selective eviction. Bagamba chikolebwe wa Muyu Idisel Maya substation to improve power supply in the area. Oluvanyuma lw'okubanga babonyeebonya akabanga ng'amasanyalaze si malungi wadde akatono mu kitundu kyabwe eyo. Wano bwe tweyongerayo, Africa's farm future caught in solar paradox and why good products still fail abroad. Kibuuzo wano biba bitambula bulungi awala lwaki bigaana. So kakati 4 costly mistakes grieving families make. Wano jja kubanga obisomako nabisubi Rachel aina kyakugamba wano osobola okubanga oyitamu shrinking aid revive stocks of national health insurance. Gwanga lisobola okubanga litereera kubanga munnange buli omu alabika nga ajeetaaga. Gwalowooza ntojeetaaga oliko bubeezi kikyamu. 40 years of Museveni gains barriers in uplifting women under Museveni. Abakyala munnaye babadde bazzegawanye mu nteekateeka zonna ez'omukulembeze w'eggwanga. Kenya field demos turn violent. Kenya olaba eno kye tuliko
ekyamafuta Kenya batandise okwerya omuguju bagamba ate agaabwe gasuse bagamba Uganda amafuta gakyali ga raisi eno ffe tugamba nno ga bbeeyi beekubye kakana bana kusinziira ku gavumenti abasuze mabega wa mitayimbwa nga babadde beekalakaasa eri ekibuga kibeekalakaasiriza kibadde tekiraba nko ku maandamano gwe mulundi gwakyo gwasose maandamano bwe bwegugungu era bayokyezza ebipiira bayonoonye ebintu ebyenjawulo ne poliisi yategeeza nti bana bokka be baafudde mu bwegugungu obwo ate abasukka mu 3 bo bali mabega wa mitayimbwa nga poliisi yabakutte tebakowa kujuza makomera anyway bwetweyongerawo ebyaliwo olunaku olwaleero nga May 1649 Oliver Cromwell establishes the Commonwealth of England. Forces led by Oliver Cromwell have won the Second English Civil War. King Charles the First is executed, and now Cromwell and the Rump Parliament with royal rule in favour of a Commonwealth. England will be a republic for only 11 years before the restoration revives monarchical power. The establishment of the Commonwealth of England was a pivotal moment in British history, marked by the trial and execution of King Charles the First. This event led to the dissolution of the monarchy and the establishment of a republic. Oliver Cromwell, who had previously led the military against the royalists, was appointed as Lord Protector in 1653. The Commonwealth lasted until 1659, when Cromwell's Protectorate Parliament was dissolved and the monarchy was restored in 1660. This period was characterized by Cromwell's authoritarian rule and military dominance in political affairs. The Commonwealth's experiment with republican governance laid the groundwork for future democratic movements in England, influencing events such as the Glorious Revolution of 1688. The Commonwealth of England, enlarged in 1653 as the Commonwealth of England, Scotland and Ireland, was a political structure during the period from 1649 to 1660, when the Kingdom of England was dissolved into a republic after the end of the Second English Civil War and the trial execution of Charles the First. The republic's existence was declared through an act declaring England to be a Commonwealth, adopted by the Rump Parliament on 19th May 1649. Power in the early Commonwealth was vested primarily in the Parliament and the Council of State. During the period, fighting continued practically in Ireland and Scotland between the parliamentary forces and those opposed to them in the Cromwellian conquest of Ireland and the Anglo-Scottish War of 1650 to 1652. Nsebo England nayo bajuwambako nebanga tetambulira mu Bwakabaka. Ebyafaayo bajuwambire ebbanga ttono. Bungereza eyo gy'olaba. Ngeetu eyewaŋŋamizza ku nsi zinne waayo. Bajuwambire ebbanga ttono ne bamala ne baddamu ne ba-attaininga gundi y'okubeera nga balina monarchies. Cromwell yali akikoze yali akikoze era mu nsonga eyo they executed King Charles the First, ate ne balyoka bateekawo government eyo eyali eya Oliver. Anyway, olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ogenda kuba otubuulira by'otasobola kwerabira mu kisanja kya Anita Annette Amongo. Emyaka etaano gino gy'ekisanja kino. Speaker and speaker. Naye nga tetunnagenda kuwumulamu. Lwaki ffe tukolayo kawero kaamu? Welcome our dear. Because twayimbanga ffe. Welcome our dear manager. Ennaku ezo naliko eyo nga bakyusa ennyimba bakayimba batya. Anedda njagala tuyimba akafa akakakadde. Bino ebintu by'abaana abanaku zino birimu oluzungu lungi. Leka. Mwakolanga mutya? Welcome our dear manager. Welcome our dear parent. We are happy to receive you today.
Hope Channel is glad to see you. Kayimbe yoyimba nyo badde manito manyi kuyimba. Sing. Welcome, my dear manager. Laira. Welcome, my dear parent. Sit down and listen to us. Hope Channel is happy to receive you. Mazima. So very much welcome to you, Josephine. Yes, Namakumbi. We're very much happy to see you here. Looking forward to working closely with you to uplift. We are your children. Cause yes. Bofuna mama akola ki. Owaye gwaliyo gwo mwana aliyo mu byuma. No mukyalo oyo omulinako buzibu ki. Amukonjera. Omukyalo oyo omulinako buzibu ki. Ng'atandise obudde bukyali okumukonjera. Mazima lwaki tamuwaayo ka viewers. Muwe ka viewers bamulabeko omwana tu. Bannange, we've received a new manager wano at Hope Channel Uganda, and we are happy to receive you, Madam Mrs. Josephine Namakumbi. It is everywhere now. It is not a secret. It is everywhere. Look at her. Very beautiful. Mchala Motoe. Kapoza okalabye. Ngenda kayiga. Ke kapoza akaddako ke ngenda okukola kansubire tansibe. Abagobwandozo balati. Wamaka tugenda twenyere ku kachai. Munange wabuukidde bwogwa kuyita kadduwannema. Ati wetugwa tugwayo ffenna. Wange. Anyway, very much welcome. Tugende tunywe kachai nga bwetwongera okukwaniriza munnaffe. Webale Mukama akukozese ebinene ate tulabe Hope Channel nga tulipotingira New York. Yeah. Okay, welcome back from that short break. Ndoza oluyimba modu wudi they really needed this song. Yeah, oluyimba olwo njagala oluweereza abadde speaker wa parliament. Lumukole bulungi Mukama wagula amakubo ate wagagala. Akuggalira wali n'akugulira wano. Enteekateeka ze bwe zityo tomanya kikiddako wano ye yamanyi bw'ateekateeka. By the way, n'akagundi ke nayogedde ku maca awo nga tutandika nti there is a reason for everything. Katonda takola nsobi mu nsonga yonna ey'obulamu bwo. So whatever happens in your life, there is always a reason why it happens in your life. Newe kuba kubonaabona wabaawo ensonga lwaki oli mu kubonaabona, you never know something better kiba kigenda kujja mu maaso awo. Kale nno tugenda kuba twogera ku kisanja Anita Amongo kyabaddemu that time. Olowooza kiki oyinza okukyogerako ekisanja ekyo, birungi ki byakoze mu kisanja kino, oba gwe kale engeri gy'olabamu ensonga yo ogiraba otya? Ojja kuba okuba ku 0759882003 ate otubuulire bulungi nnyo nnyini ddala si kyolwanga butereevu otubuulire nti Anita Amongo ekisanja kino kyamalako nga speaker wa parliament. Nakunnyonnyodde bulungi nti omukyalo ono yatandika nga ye deputy speaker w'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Kakati ate n'amala n'afuuka speaker w'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Kyakoledde ddala emyaka 5. Mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wabaddewo ensonga nnyingi nnyo eziyiseewo. Wabaddewo ebintu bingi nnyo ebikoleddwa ku parliament awo. Naye abasinga beemulugunya nno bagamba nti ekizimbe kya parliament kyo nga tekiggwa. Manyi waliwo parliament empya eri mu kuzimbibwa okusobola okuaccommodatinga era yabadde agizimba. Njagala kufuna wano statement ya Anita Amongo gye yakoze. Ndisomereko ku bantu bagiwulire. Yagambye speakership race, I wish to draw the attention of the public to the matters regarding the speakership race. After wide consultations and deep introspection and to maintain harmony and clarity in my beloved party, the at NRM Online, I wish to categorically and
equivocally. Banango Luzungu said that I will not be offering myself for the speakership race of the Treloved Parliament. I am greatly indebted to His Excellency at Kaguta Museveni, my party, the NRM online and members of the 11th Parliament for giving me the opportunity to serve as Deputy Speaker and as Speaker. I am equally indebted to my family and friends for the solidarity and support they have extended to me over the last 5 years. I pledge my total support to the candidates who will be endorsed by the President and the party and implore all colleague MPs of the Treloved Parliament to do the same. I shall remain available to the service of my country as the party and the President may assign me. In the meantime, I pledge to continue cooperating with all ongoing investigations as initiated by the relevant organs of the state to get to the root of all the allegations raised for God in my country. Anita Annette Amongo. And those are only in that statement. Nakiriza yebaza mwe Uganda basobodde okubeera nabo nga akulembera parliament eyo n'abakaba parliament ye 11 gye babaddemu engeri gye batambuzaamu emirimu naye okusinziira ku nze speaker wa parliament ono abadde n'amaanyi mangi amanyi gano oba oli awo galeeta okutya mu bantu abamu naddala ababa bakwetoolodde nga bakulaba bulabi ekyo si kikulu nnyo kubanga buli muntu akola essente n'agifuna obulungi mu public eye kyokulabirako kyenjagala okuwa wano mu Uganda abantu bangi balivinga obulamu bufaana bwe buti bwe tuyita lavish life but they are not public officials. Because it is different for a public official. Boba public official, there are things they expect from you. Kati olaba ranga goba ne sente zongo oli mugaga. Boyingizawo ka Rolls Royce bajagamba omuyaya yingizawo echuma. And no one is going to question you. No one is going to question your money. You get my point. But then when you're a public official they will question you definitely. Ali kumusolo ogwaffe. Okozesa. So kakati mbadde nkyali ku kyamaanyi ebintu bingi bibadde ku parliament awo twalabako media houses ezimu nga zigobeddwa yes nga babagamba nti mwe temudda wano mutuwandiikako bubi waliwo ebyayise n'okuyita nti yo kampuni ezaggyibwako contracts ababeeyi bafuna emirimu nga lwansonga nti speaker yali tawulira bulungi nabo nga tayagala kubeera kumpi nabo. Manyi ekisinga okubeera ekizibu buli wobeera mu bifo ebyobukulembeze n'okuma omuliro abalabe n'ofuna bangi kirina engeri gye kifuukamu ekizibu nti singa olunaku lumu embeera embi ekutuukako abayinza okubanga bagamba nti babeera batya nabadde nkugamba nti wabadde ogamba abantu abasanyukira abantu abamu nga bafudde nenkugamba nti naffe contribution yaffe gye tukola nga tuli balamu kakati gwe mu myaka gino 5 eja Anita Amongo nga we tulinda kola ku 0759882003 akiki kyojjukira obulungi ennyo nti kakati Anita Amongo ono nze nga bwe nkuwadde anti yenyigidde mu bintu bingi nnyo tulabyeko amateeka amazibu naye ng'ate alaga nnyo amaanyi mu mateeka gano bwe twalaba coffee bill engeri gye yakwatibwamu buli muntu n'agamba ekyayogedde kyaki kyali kibuuzo onayogedde kyaki omanyi nze kankugambeyo ebyange nga we tulindirira omukubi nti buli bw'oba ogenda okukola statement kirimu nze ntera okikola kimbeerako before you make any statement gikwate nga script muggwe nga togiina wano naye ng'ogiina mu bwongo ogitunulemu bw'oti ogambe bwe ngisoma eno oba bwe nkola bwe njogera ekigambo kino kigenda kuzzaaki reaction kyegenda okukibeerako think so kati waliwo statement emu awo eyakolebwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu and everyone was like ate nga n'abeewo bonna nabo bakoze ekyo bwe kibeerera ekizibu obeera tolabisizza ggwe wekka ne bali banno oba olabisizza ekintu kyonna nabagamba katonda wange atuswazizza bannange parliament at large yonna oba ogikubye ku ttaka
kiina engeri gye kyasigamu saagala buyita bukyayi nekyateekawo layini nti ono bw'aba akola emirimu gye ayina kyatunuulira waliwo gw'ayagala okulumya. Nze omukyalo ono ku ngeri gye mbadde nzija nga mufolowingamu it is her language for me. Naye natuukanga namuvaako nga when she's making a speech I don't really pay attention because of sometimes the language abadde akozesa eri banne n'abantu abalala okitegeera naddala mu kampeyini awo bannaye ate kyatuuka ne kisukkamu kungamba omukyala akoze ati ono. Nakugambye nti bwe bakuwa amaanyi enkozesa yaagwe yebeera enzibu. Anita Mongo akoze omulimu gwe era abadde mukozi. She has by the way abadde mukozi nnyo mu kibiina kino ekisooka abadde mukozi abadde friendly abadde ayamba bino byo tetusobola bijjawo. She has been helping. Naye ng'omuntu omulungi tekubulako kamogo. Tekabulako. Kati to me her language. By the way nze si toba ki. Naye nze engeri gy'abadde ayogeramu sometimes ebadde mbazaringa. The rest I don't have a problem with her. I don't. Simuyinaako buzibu bulala bwonna okujjako language. No for the lavish. Omanyi kakati kakugambe ebigambo bino. Nange newe nandibadde nze. Wali kyambadde? Nandiyambadde bulungi when I have my money. Kakati njagala okugamba nti essaati yange eno nyinza okuba nagiguze 2,000. Newe nzija wano nekulabikira bulungi nnyo nolowooza wagiguze emitwalo 5 oba 10 yensonga yemu n'ekiteeteeyi ekyo kyoyambadde oba olugoye olwo nti olugoye lwange nyinza okuba nga ggwe olabira mu layini nti nze nzija bulijjo nga nyambadde olugoye lwange. A good material always is a good material. Eri abo abatunze tonzikiriza kola statement butuufu bwayo. Ndi kaakati kye kimu ne ku nnyambala eyo nti nsobola okujja nesseeraga nensigala nga nyambadde essaati yange ya $1.5 naye nga njambadde bulungi nnyo sirinaako wadde embeera n'otamanya nakumanya n'otuula wali mu kasirise n'essaati ye yakamu ekitundu kadulesi kokka bwe batokaguliddeeko okitegedde bulungi. So that is what it means okuba omuntu omukkakkamu omuntu wa wansi nga teweeraga. So kakati ekisinga okuluma abantu bano aba wansi ku nsonga zino eza Anita Mongo bagamba nti ensimbi zabadde nnyingi ezabadde mu maka ge obulamu bwabadde alivinga bubadde bukambwe nnyo ekyongera okubalumya nti bo because bali mu mbeera Rolls Royce eyo we yafuluma abantu ne bajogerako she made a certain statement I don't remember. Yagamba mbu baagimuwa buwinga kirabo ye n'akiri yalinga omusomo. Webale nnyo. Ekyo kijja kuvaayo mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Kirabo kinaaba kirabo kye omanyi bw'ofuna ekirabo ng'oli mukozi wa government public official nga kisukka emitwalo 10 olina okukidikiraringa wa IGG bampadde ekirabo. Nawe tujja kulindira tulabe kyembadde gamba nti omuntu wa wansi eno alabanga gwa mukudaalira era oba otukudaalidde munnaye kubanga ffe tetuzirina ezo gwe z'oba okoze eki 3.4 billion ogulamu akamotoka. I usually make a statement. I always tell people that $1 billion is not money. It is not money. Actually, even Gundi made a statement. Kasukuna Agamba 3 billion, 3.4 billion. It is not money. It is not an alarm. Because if we look but at there must be a cause of whatever is happening to Anita Mongo. Rolls Royce. Twagala nnyo okutunuulira ekisanja kye eky'emyaka gino. Nze nkitunuulidde ku ngeri gy'abadde akuttemu abantu. Ababaka abamu bagamba nti abadde asusse okwayisaamu amaaso. Ekyo nange kye mbadde nkugamba. Her language towards abantu babadde akola nabo. And one day bino bisembyeyo wano eno wano tubadde mu Kyankwanzi. This lady made statements ezaaviirako n'omukulembeze w'eggwanga okurespondinga n'amugamba you don't have discipline. That is not how they treat. Kati olaba taata wakeera ku makya n'akugamba mwana wange tolina mpisa. Ate nga ano asigalako agamba I'm speaking this because I am your deputy. Exactly.
you know kati oli agamba katono ne musumusaako okuvaawo waali bagenda kufuukira ddala ekizibu kaŋŋambe muwadde obwa prime minister abatagenda kundaba mukamwa ajja kugamba ne president nze lead of government business okitegedde ekintu ekyo olina okumpuliriza I'm working for you I'm working to make sure that and imagine you na microphone and everyone is listening omukyalo omu yayogedde statement n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga asigala mukulembeze w'eggwanga oba mukwano gwe oba taatawo oba ani mukulembeze wa ggwanga lyonna si wuwo yekka so the way you address him ng'oli mu bantu it must be respected okitegeera ekintu ekyo ate nga tugenza okulaba nga Anita Among alinga abadde atera okuva ku kagundi ako no kati enkola ye omanyi buli muntu alina enkula ajja akola ebintu kakati wano mbadde njagala kuwa ku bimu tusomerekawo nga batugamba the key events. Miss Anita Among, the Speaker of the 11th Parliament, seemed to have it all, including the solid backing of the President and his NRM Party Parliamentary Caucus, and was tentatively endorsed for re-election. From being an ardent member of the Opposition Forum for Democratic Change, where she was Deputy Treasurer, to joining the ruling National Resistance Movement, NRM Party, Miss Among has had a meteoric rise within the space of 10 years. Miss Among twice ran in 2026 and 2021 for the Bukedea District Woman MP seat on the FDC ticket and lost in both elections. She changed party loyalty in 2016 and ran as an independent candidate and emerged victorious. But within FDC, sources said Miss Among had been President Museveni's mole in the opposition, and with that came a bottomless cash basket at her disposal. When she joined NRM in 2020, Miss Among went unopposed in the party primaries and 2021 general elections, joining parliament for a second term. She was among the several NRM candidates who showed interest in the contesting for position of Deputy Speaker, which she ran for and won. But Parliament Speaker Jacob Olanye's death presented her with another opportunity to rise to helm of power, propelling her to be the third in the hierarchy of the country after the president and the vice. So kakati omukyalo ono waliwo statement yakolebwa mwami omu sijja kumwogera n'agamba nti bwe bali mu FDC eyo nga balwanagana n'ebyensimbi omukyalo ono nga ajja to rescue oba oliawo ng'akutaasa FDC she was in FDC ng'akutaasa ng'ekyo kiyita meaning she had her money since back then so kakati ebintu bino ebyensimbi zeeyongeddeko bweyongezi naye ne bw'oba ozifunye enneeyisaayo the way you behave in public esobola okuleetera abantu okuquestioninga because speaker oba kyakulabirako kinene nno nnyo because oba ku top 3 gwe namba 3 mu ggwanga nga speaker so kiringa era omukulembeze w'eggwanga wanayingizaawo awo ka Rolls Royce n'akalaga eggwanga lyonna nagamba nayinguze ka Rolls Royce abantu bagamba yiyi omukulembeze w'eggwanga akoze atya tuli mu bubyena ate yali mukugula kukyusa motoka okitegeera ekintu ekyo so regardless sente newoba ozirina there is a way you should handle that money naddala ng'oli mukulembeze nti osobola okugula ekintu nga lwanga bw'ogambye nga kya bbeeyi kiri expensive naye n'okola ki hello banamukizaako kale ssebo saso otuweereza weewaawo namwe mwebali kubeerako kale ssebo mpozi omulama tegugamba gutya kuba ntadde ngize buyise gubadde kugamba oyogera ku myaka ku kisanja kya Anita Among nga sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu sikulimba kasooke ngambe nti Among yali ajja ku bufuzi kasooke mbazeeko emabega katono yasooka n'atya naga saatula mu ntebe gy'adde atuulamu ojjukira waawo nkajjukira ka statement yako ka statement wali tubukootinga nze saagala kujjaawo saagala kujjaawo banfunire entebe endala oba nfunire n'ekifo ekirala segala ki ekimuvuddeko tuka ku kino kyonna
malala nakweraga siga nti buli muntu yenna abeera mu bangi bazirya kadaga teyazirya yali yeeragaaraga naye buli woolaga nti gw'oli special to others n'otwala abalala ng'ekitagasa ebyo byokola kibyofunamu so mu kisanja kye mwami Gumire gw'olabyemu kweraga na malala kweraga abaana bayisaamu amaaso opposition atwala ng'ekitagasa ye kasita asalawo aba akoze eki taata agambye yagenda nabetaati nga as long as nga yeetwamu ekyo naye ate wenzirako ebbali awo kalinga akazannyo kabwe kebalimu tunula olabe ekinaddako bagamuwa kifo kirala ate nga kyamaanyi omuli bw'essente tweyanza sebo n'abalaba bagereko siba bulungi anyway omwami oyo ayogedde statement ye muje tubadde twogerako wano manyi memanye gegasinza okusanyukira okuyiga bannaye kubanga sente zituma naye mu byonna twagala okubanga twebaza Anita Amongo olw'omulimu gwakoze eri eggwanga mu myaka gino muntu by the way Anita Amongo tuvudde mu the language ey'okubala ate nga tuvudde ku luxurious life gy'abeeramu tumusabira bino byonna abiyitemu kyala wa kisa ekyo nkiwulira bakyogera kyala wa kisa nnyo ate ayamba Okay. Because if it wasn't like that naba FDC tebandivuddeyo kwogera ku nsonga yamutuuseeko awamu n'aba PFF bangi balumwa empisa gyakwatiddwa musonga ate era n'abalala bagamba enkola yonna eyakoleddwa eraga nti si nambulukufu yakulabisa bulabisa katukulage toyinama kubanga munange oli abadde mukulembeze mu ggwanga linene so bandi badde bamukwata mu ngeri omanyi bakuyita kuwumba se yange bakoze bankimako webale nnyo kundabisa bulabisa ku kyalo nti oyo abadde mu bikkungwa emmotoka zonna abadde aziteeka mu kikomera kye zabba naye nga Anita Amongo twagala kwongera okusabira embeera eyo giyitemu akayimba tugenda kuddamu tukazanyawo katusooke tugendeko nga tetunnaba kuwummula njagala kuyisaawo kano twagala okuyozayoza mukyala wa Thomas Tayebwa wetwogerera kakati abamulonze nga ye Bahamas Honorary Consul mu Uganda bamuyita mukyala Anita Rukundo Tayebwa omanyi okuva maanyi nodda maanyi birungi congratulations mama Tayebwa Anita mukama ate akukozese mu kifo ekyo ate ekinene kyotuuseemu kale no olw'obudde katugendeko mu kuwummulamu tugenda kuba tukomawo n'ebyemizanyo. Mukulikeyo nnyo ate nkomyeyo okubanga mbatuusako ebyemizannyo ngenda kutandika n'empaka ez'amasomero eri ezigenda mu maaso nga wetwogerera Amos College awamu ne Bukedeya abaluwana kuyingira byafaayo bano nno bali mu kitundu ky'eggwanga kyekimu bonna bava mu East era olunaku olw'eggulo Bukedeya comprehensive yasobodde okubanga ewangula Kyaddondo SS yabadde goal emu kuweerera so nga ate ne Amos College abwetu yasobodde okubanga ekuba St Mary's kitende zabadde nyaku emu mu kusimulagana penalty oluvannyuma lw'okugwa amaliri aga 0-0 nga kakati olunaku olwaleero waliyo final Bukedeya bagenda kubanga battuuka ne Amos College zigenda kubeera ssaawa 8 amasomero gano gonna agava eri mu kitundu ekya Eastern Region. Anita Amongo ye nannyini Bukedeya Comprehensive College so nga ate omukulu amanyiddwa erinnya nga ligenze Apoloti yes ye nannyini Amos College eri Kachumbala. Okay, abwe tweyongerayo ate wano okugenda maaso ligi ya Uganda egenda kubanga eddamu olunaku olwaleero era nga waliyo empiira egiwera ku ddala Police FC bagenda kubanga battuuka ne Entebbe UPPC omupiira ogwo agugenda kubeera ku kisaawe kya Police
police wali ekamocha UPDF egenda kuchaza ebombo nga bachaza Calvary ompira gwe gendo kubera Bull FC ina kitala ompira ogwo nagwo Bull yegendo chaza Mbarara City abagenda kutunka ne Buhimba United Saints asonga ate Maroons abagenda kuchaza club ya Vipers URA egenda kuchaza KCA songa ate Express FC bagenda kubanga baina club ya Lugazi eyo yentekateka ey'emipiira ejo eja league ya Uganda songa ate bwe tuvaako awo olunaku olwaleero ekiro awaliyo omupiira ogwa Bournemouth awamu ne club ya Manchester City nga Arsenal esabirira omupiira guno. Arsenal abakulu bana ba Manchester City either bagukolemu amaliri oba bagusuule kisobola okuwanga kijiwa omwaganya singa kugenda bwe kutonga be bagala Bournemouth ne wangula oba Manchester City nekola amaliri mupiira ogwo Arsenal ejja kubanga ewangudde ekikopo ekya Premier League oluvannyuma lw'okubanga ekiro ekikesezza olunaku olwaleero esobodde okujja obubonero busatu ku club ya Burnley ajesobodde okubanga ekuba goal emu ku bwerere kati nga ogerera anga wasigadde ompira gumu ku side yayo nga Manchester City sigaza empira ebiri Arsenal kulembedde kimeza n'obonero butaano anga bwesinga club eyo eya Manchester City so kakati esaba Manchester City oba oliawo esobole okubanga ewangula songa ateera olwalero Chelsea egenda kubanga etuuka ne club eya Tottenham Hotspurs empira nga bwegigenda okubanga gitambula songa ate agali mu nkubo Pep Guardiola abwatyo asibula tiimu ya Manchester City agamba nti neeyongeddeyo era ngenda essaawa yonna era yasiibudde dda olunaku olw'eggulo akyeyolese nti Pep Guardiola agenda kubanga avaawo mu ttiimu ensonga ate Real Madrid yo egenda kukomyawo Jose Mourinho okusobola okubanga ate agitendeka bulungi nnyo ago ge gali mu nkubo side eyo songa ate ne Endrick mumanyi bulungi wa Real Madrid abadde ku looni mu ttiimu eya Lyon abagamba nti kakati looni yaweddeko era akomawo mu club ttiimu ya Brazil squad yagitadde dda egenda okubanga esamba mu mpaka eza World Cup ezibindabinda era nga zitandika mwezi gujja ogwa June. Alisson Becker, Anderson wamu ne Weverton abo beba goalkeeper ba defenders kuliko Wesley wamu mumanyi Wesley Roma, Marquinhos mumanyi wa PSG, Danilo wa Flamengo, Alexandro wa Flamengo, Gabriel Magalhaes wa Arsenal, Rogers Ibanez wa Al Hilal, Leo Pereira wa Flamengo, Douglas Santos Zenit St Petersburg ne Bremer wa Juventus ba midfielder abakulembeddwa mu Casemiro wa Manchester United kuliko Bruno Guimaraes wa Newcastle, Fabinho wa Al Ittihad, Lucas Paqueta wa Flamengo ate ne Danilo Santos wa Botafogo ate wano muba forwards kuliko Matheus Cunha oyo wa Manchester United mumanyi Luis Enrique St Petersburg, Gabriel Martinelli Arsenal, Endrick Lyon, Neymar Jr wa Santos, Rafinha Barcelona, Ryan wa Bournemouth asonga ate Igor Thiago Brentford ne Vinicius Jr okuva wali mu club ya Real Madrid ye squad y'eggwanga erya Brazil egenda okubanga ate esamba mu nteekateeka eza World Cup. Nsembyayo ne David Raya eyawangudde clean sheet bwatyo clean sheet 19 season eno era bamuwadde dda ekirabo kye nga asinza okukuma clean sheet ennyingi season eno eya Premier League nga ate azitutte omulundi ogwokusatu ogw'omudiringano 2023 2024 2025 2025 2026 David Raya oyo nga engule eyo agitwala. Mwebale nnyo mwebale ddala ate okubanga mbaddeko mbebaza tujja kusigana ate olunaku olw'enkya mbagaliza birungi byereere akambaze ewa Kathy ate abasiibule. Okay, tuyanza nnyo okubeera nga mubaddeko nga mutulaba nammwe mwena abateeseza olunaku olwaleero tusinkane ate olunaku olw'enkya mbagala nnyo mwena mweraba.